Alright, ladies and gentlemen, kama kawaida, karibu sana katika Mzua Kibao TV. Once again, niko hapa kwa ajili tu ya kuweza kukuelimisha and of course kupatia info ambayo labda wewe haujaweza kupata. Of course, siku ya leo nataka kuongelea sana bana kuhusu albums mbili and of course na EP moja, okay? EP moja ni yake Musa Jakadala and of course album nyingine ni album ya Odongo Swagg ambayo siku ya leo itakuwa inatoka pale mjini Kisumu, okay? Na album ya tatu ni album yake Okoth Jarapogi ambayo itakuwa inaitoa next month, that's December date 2. Of course kwa napiga review kidogo tujue labda matarajio ni yapi kutokana na album launch yake ama album yake Odongo Swagg pamoja na Okoth Jarapogi. Of course tutakuwa tunaguza sana bana kuhusu EP yake Musa Jakadala ambayo inaitwa 10 years experience ya Musa Jakadala. I think it's the first time katika industry ya Ohangla wasanii kama wakubwa wameweza kutoa album chini ya mwaka mmoja, because awali Prince Indah alitoa yake, of course Musa Jakadala ametoa EP kali sana, Odongo Swagg anatoa leo, and of course like I said Okoth Jarapogi atakuwa anatoa, okay? Na pia kulikuwa na tetesi kwamba mwezi wa 5 Emma Jalamba alikuwa atoe album, hiyo story kakuja ikaisha, okay? Na pia Papati aliweza kutoa mpaka poster ya album baadaye akasema kwamba album launch imekuwa cancelled. Hatujui kwa nini. Sawa? So drive in tupige review kidogo. Of course muda sio rafiki na saa niko na Anko, mimi muita Anko because you understand, okay? Victor Msafi, jamaa ambaye in one way or the other ameweza kusaidia sana industry ya Ohangla kufika sehemu fulani ama talent yote katika industry hapa Kenya. Karibu sana. Asante sana. That's better bana. Sorry mwana. Okay, nashukuru sana and thanks for this opportunity so that we can review the Ohangla industry as a whole. Yeah, not just EP and the album launch but the whole industry. Yeah, but according to me we are in a good line. Yeah. We are in good line. We are in good line. We are making steps, yeah. I'm happy. Na history ya kufire manager each and every time we are in a good line. Because the other day nimeona Elvis Kadori alifire manager. The previous was James and like what's happening maze? You see, when you see something like that, that's what we call inside management. If artist feels like you are not delivering, it is a liberty to do that. Because the main thing is that artist wants to see his brand going. Ataki kukosa show, nataka unajua like kwe hapo kuna staffs. Lakini kama kuna staff wengine ya kunanga idea analeta, hakuna project yote analeta, hakuna hata editing nyingine amefanya content. So will you continue having that person? So I can't judge because I've never gotten an opportunity to sit down with one artist nimuulize umefukuza huyu kwa nini. But the few I've had a close maybe a close information from the manager and from the artist. If things is not working out, it's not working. Mtu aende tu. Kama mtu anafanya kazi, mtu anafanya kazi. Kama afanyi. Like I normally say, bana manager ni kitu ya maana sana kwa band. Look at, I do give out an example using Pius Omudo and using Kokomo Victor. That's how managers should be. Just look at the kind of job they are doing. The brand is elevating day by day. They are getting gigs day by day. Kuna siku utapata bandi imemanajiwa na Pius ama Kokomo imelala wana show. Ama show iko cancelled. Naoma. So kama manager analala bro, hii ni kazi. Aende tu. Mimi sina huruma hapo. Which means one challenge ambayo ina face Ohangla industry ni poor management. Poor management. Manager ni kila kitu, lakini kama manager anataka tu kaa hapo ni mdomo tu mingi na mabishano, but the band is heading wrong direction, ana idea like sahi tutoe ngoma, sasa tutoe ngoma inakaa hivi. Actually artist anafanya kazi ngumu bana. Kuimba pale unisimame na mic. There was a time I did MC for Nairobi River Commission the whole night. Then there's a day also I did for Africa Moja concert. I did an MC for Harmonize the whole night. Keshoe sikuwa naweza hata ongea, hata kukula solid food. Na msanii anaanza kuimba Wednesday mpaka Sunday. Huyu ni mtu ana time hata kuenda kutafuta information. Akishalala kidogo anafaa fikirie tu niandike nini. So ni wewe manager ndio unafaa ujitume zaidi useme sasa umejua field watu wanataka hii. Sasa unajua
tunafanya hii. Sasa hii tupotee Nairobi kidogo tuende Ushago. Tupige show. Sasa turudi Nairobi wanatutaka. Lakini sasa wewe kama unaamka wewe unapata one night wasanii kama 4 wame line up Kangundo Road. It doesn't make sense. One night wasanii kama 4 5 wame line up Kangundo Road. What are you doing surely? Yeah, so managers wafanye tu kazi. Hapo siwezi judge, siwezi ongelea more than that because the deep end of these wrangles sijaipata vizuri clear that I can now spoil out the rot in that issue, but mi sina huruma, mtafanyi kazi aende tu. Amazing sana bro. Nia na madhumuni ya siku ya leo ni kwamba tuweze kuangalia sana ma EP ya Musa Jakadala, of course, na hizi albums ambazo zimeweza kutoka. Album ya Indah imetoka months ago. Kwa kifupi sana unaweza sema nini kuhusu hii album? Yeah, Indah was in another level. Yeah, the message is in the song, the beat is on top notch. Actually, he knows how to the climax of the song. You know, song has different stages. A song must have a starting point, then the storyline must be flowing, then we must have now the climax. Like look at the Duke Jawera. Imeanza tu vizuri, then kuna climax anakaa sasa ni kama analia, I get so emotional naona. Alafu look at Kawono Timanyo Siepe. That's the charging point of the crowd. So Prince Indah is just on another level. I don't know whether we should discuss him about Ohangla artist or we should discuss him as, I think we should now discuss him as Prince Indah as a brand. He's on another level. So kudos to manager Pius Muda and Indah mwenyewe. Talking about Prince Indah, kuna picha imekuwa kisambaa sana this week, picha yake na Otile Brown, okay? Wewe unatarajia nini because ni video shoot, tumeweza kuona track ambayo inakuja. Wewe kama mtu ambaye each and every day katika music industry, tunatarajia nini? I'm not a prophet, but what I know it's going to be a hit, but Indah ndiye anaenda kuwa shot ile hapo. We saw that even with the Bahati. Those guys walikuwa namsindikiza tu. He was not the owner of the song, but aliwasha na kila kitu. So what I know, it's going to be a hit song, but Indah is going to own everything. Yeah, because ukiangalia ile sahi kuna vile kidogo alirudi chini. So wacha Indah mpige taa kidogo. Amazing sana. Bro, nataka tuongelee sana vitu labda havijatoka, ndio tuongelee ile kitu ambayo imetoka ambayo tuko nayo, okay? Siku ya leo Odongo Swagg ana launch album pale mjini Kisumu Joventure. Of course, aliweza kutoa track list ni ngoma 8, okay? Now, wewe kwa mtazamo wako labda what are we expecting because tunajua Odongo Swagg kipindi kile alitoa Chwadegi Nyundo iliweza kufanya vizuri sana. I think one of the songs ambayo imeweza kumfikisha mali yako sasa hivi, akatoa Linda na ni mwaka huu kuna hii track ametoa ambayo inaongelea sana inaitwaje, the failed relationship. Ile wakati unapata relationship yako imefail, mama mtoto ameenda na mtoto, of course anasema kwamba niletee mtoto wangu niweze kumuona, okay? Simbo kalabuka sawa. So siku ya leo Odongo Swagg na launch album, labda wewe kwa mtazamo wako tunatarajia nini? Actually, I'm sorry I haven't attended that because there is some few commitments I'm running, and what I know, Odongo pia kuna vile ni mjanja kivyake. What I know, the songs, you must get at least even 3 to 4 songs that are going to spike up the airwave, because last time we saw Nyasembo, Chwadegi Nyundo, Summer Doctor. Actually, there is a way Odongo switches the Ohangla mood to a certain point. Like right now, there is this love song that sings. This one Okoth released called Gonya Thuolo some few months ago. Then Odongo normally come and diverts the attention at the flow. So I think what you should expect is a hit. Though the problem with Odongo's song, they hit so hard that they are everywhere, they trend everywhere, even the politician, even if they don't understand the language, but just there are some words he uses. But so the problem is that such songs zinakuanga na muda after something like 3 months
inabidi sasa tena arudi studio achape kitu. But what I know, all the best for him, but for sure hii album inaenda kuexplode. Sijui kwa nini hajaifanyia hapa Nairobi. Odongo Swagg pia anze kujileta hapa Nairobi sana bana. Haiwezi kosa location na haiwezi. Nani anaweza Odongo Manganga, nani anaweza nyima Odongo Manganga location bana? Nani? Hawezi. So it's going to be a hit. It's going to be a hit album. Yeah. Amazing sana. Bro, Okoth Jarapogi ako na album next month ambayo a month or 2 months ago kulikuwa na tetesi kwamba date Musa Jakadala launch album yake ndio date alifaa launch album yake anaitwa Heart of Love. Yeah, because of heart. Okay, so now Okoth Jarapogi alifaa launch album last week ambayo the fourth, na kulikuwa na story ati Musa Jakadala stuff kama hizo, but of course amepanga launch next month tarehe 2 pale Egesa East Villa. Sawa, wewe kama mtu ambaye amekuwa akisikiza Okoth Jarapogi, sawa, what mashabiki watarajia nini? Okoth songs zake ikiingianga inataka songs Okoth unasikiza na akili. Kwa songs Okoth unasikiza na akili juu ya Odongo Swagg. Songs Okoth kama una akili utarush haraka sana useme kuna kitu ameimba. Song Okoth unataka ukae tu chini vizuri, usikue na njaa, usikue na usingizi, usikue hata ukue tu soba. Kaa chini na uweke ngoma za Okoth Jarapogi. Anaimpanga ngoma zenye hata in the next 3 years bado nasikia hiyo song. Like right now in all Okoth songs, I like this one, Lamna. Chunya gombo na bedi gigari mamara. Nangema wiromera Lamna maber. Na hiyo song unajua alimba lini? Kitambo sana. So kuna vile Okoth akona trend ingine itafanya sana last kwa industry. Then all in all mimi naona heavy work kama donkey work ni kwa manager yake sana. Manager is really doing a lot there. Msanii anaweza kuwa na weakness zake kama msanii, but manager anajua kucontrol hizo vitu sana, but wako na ujanja which najua sana na side wana manager, because manager at one point was also an artist. Kokomo is an artist and is a songwriter. So they have a trend of which itawafanya sana wa last in the industry. What a last because song ya Okoth unaweza sikiza leo, kesho ukisikiza bado na hit tu kama jana, ukisikiza tena next month ina hit tena kama hiyo. So ana songs zile za kuenda raka so inaweza dansiwa mpaka na ma VIPs. Nikitatu ukimuita where there is dignitaries, he won't disappoint. So what I can say, the manager should now work on is only the stage performance for his artist. Yeah, they should do 1, 2, 3 stage performance. But song wise, lyrics, the flow, wako sawa. Amazing sana. Bro, wewe ni mshikadau katika industry, of course, especially tuongelee Ohangla, okay? Now, msanii ameweza kupanga album launch. Ametoa poster, kuna wasanii ameweka kwa poster, then all of a sudden ana cancel album launch. I'm talking about Papa T. Wewe kivyako inaweza kuwa labda shida ilitokea, najua hujui, but sasa shida ilitokea nini? Labda kwa brand kama ya Papa T inaweza kuwa ina affect in any way. Okay, mimi kuhusu Papa T mimi siwezi ongelea. Mimi simuelewi siku hizi. So I won't comment about anything about Papa T's brand and whatever. But what I want to tell the artists, especially the upcomings and the established ones, album launch is something big. Album launch is what it improves artist brand or lowers. So the moment umeanza kucheza na vitu kama album launch hivyo and you have never done one, inafanya watu wanaona tu you definitely this a joker. So wakue makini sana. If you are still not ready, don't ever joke with about album launch online. This is the turning point of an artist. Yeah. But kwa brand ya huyo kijana mimi siwezi ongelea mtu simuelewi. Wow, amazing sana. Bro, for the big one tonight, kama kawaida ukiangalia kofia yangu, nimevaa kofia ambayo inaitwa 10 years experience of course yake Musa Jakadala. Bro, once again nilikuona pale katika EP launch ya Musa Jakadala, ulikuwa unakata vinoma sana na ulikuwa umekaa VIP. Karibu tu nikwambie uninunulie kitu, but
Nilikuwa busy. Now, Anko Anko ipilo impi ya Musa Jakadala imetoka. Of course, tunaona tracks kama 3 zinafanya vizuri mpaka sasa hivi. Of course, as we are speaking right now, track ambayo iko juu sana pale kwenye mtandao wa YouTube ni Ndetunde. Of course, ukiangalia TikTok hauwezi swipe kama 2-3 hizi ukose Ndetunde, okay? Wewe kwa mtazamo wako labda album mzima labda utairate vipi? Track maybe kama track after track kama utakuwa unaweza, but maybe in general album mzima utairate vipi? Na pia delivery ya Musa Jakadala. What I can say, I will give Musa Jakadala 90%. Congratulations for what he did, because it was rainy season. The guy really strategized himself. He was ready for this. He involved one of the biggest event management company, Homeboys, and the way he fenced the venue meant a lot to me, that he valued his fans. Because even if we compare it to what Indah did, I was still in the VIP, but I was really rained on. Seriously. Until tulikuwa tunaruka huko kwa fence tunaingia regular pia wanatupora huko, wanasema mliringa mkakaa VIP. But Musa, kwanza hyping of the show was top notch. He involved bloggers. He involved a lot of people. Actually really paid the bloggers handsomely. That shows that he appreciates those who support him. And time management during that album launch was top notch. There is nothing like CG imefika sangapi, artist fulani haja perform, he followed the program the way he scheduled it. Actually wasanii wote alinvite alacha kwa perform wote wali perform at the required time. Then he did something very nice, because it was an album launch. It was now to afunge na launching. That should be the end of the, not that another artist will come and perform after the launching. Yeah, so he introduced something that other artists should copy from that. But Musa was so organized. I congratulate him with the other organizers that made the event be successful, but he was so organized. Everything organized, hata ukuwa umeimba sasa vibaya mufanye nini, but appreciate him. Then God was also on his side. We were not trained on. Yeah. Na nakumbuka nikitoka hapo nilitumia ile little cab, ndio? Little cab, of course nilipata 20%, na nilikuwa najaribu tu kijokes because hata wewe mwenyewe ndio niliona kama unaipost. Yeah, you just go to Play Store, download Little app, just type Little app, then you download it, register, then unaweza order food from there, you do a lot of things, not all about taxi. So they supported Musa, they gave a promo of Kadalas, and the fans enjoyed their ride to the show. And that's what I'm saying. Musa was so strategized. Alijipanga kutosha. Aliangalia kama kuna nyesha, mafans watakuja aje, na akishaingia kwa venue hata kinyesha itakuwa aje. Pale hata angenyesha aje, would have been just okay. Now rating zako za track ama za EP nzima? Okay, fine. Musa has not changed. He's just in the same tune the way he has been singing. Only that he tried to be creative sana. He tried to be creative with this song trending. He said Ndetunde. That is how some people now translated the word. Until he posted that tafadhali sio hivyo. But the song is doing good. That's what I was saying, that mpangilio wa ngoma. A song must have a climax, and it must have a sinking point or charging point. So even how the song started, Musa is good at singing love song. How it started, then climax. Ndetunde, Odongo Ndetunde. So this is the charging point of the crowd. I can say the album was a success, though there is a part, I don't know whether the producer messed or him, or it was idea of the two. There is a song, he almost copied the song that he did some years back. Instrumentals and even the flow. Okay. Ile ngoma amesema punda kutoka Kitenda Beach.
Sa hiyo kuna song pia ameimba imeenda to the same hivyo. So such things ndio namba artist wasifanye. Though chenye iko na mazuri haizi kosa mabaya hata kidogo, but I give him 90%. The event was so organized. Yeah. Kuna track ambayo watu wengi before launching day, hours before launching day, aliweza kupost historia yake ya kifupi tu vile alistruggle na maisha kutoka mpaka awe mahali yako sasa hivi. Of course pia katika hizo nyimbo zake tumeona ngoma moja pia ameweza kutuonyesha tu the same thing alikuwa anatuonyesha pale. Alipiga safari kutoka home kwenda Uganda, akachoma mkaa, akakuwa mtu wa bodaboda, akaingia mjengo. Okay, now do you think hii track is worth mashabik wa consume wa understand labda hivi ndio Musa Jakadala alikuwa? Musa is the real image of the struggle boy child goes through. So I at times, because I once written his story, his biography, is it months ago? You saw that on my wall. So Musa really struggled with life. So I think that's why he has afforded to have the image of being a joy man. He is a humble man. He is honest to people. He does things on a very simple way. I'm a yo star. But he really struggled with life. Whatever he wrote there is the truth. He did charcoal, he did fishing, he did mechanics. In fact, me I knew Musa when he was still a mechanic at Kayole. So the person who was hosting me in Nairobi was his boss. Yeah, Musa was just tunaizdamanga mtu wa mkono hapo. Yeah. So he's an epitome, and it's something that many youth can emulate from him. He's like an inspirational to so many people and a role model to so many people. So he's a king on his own. Yeah. Bro, labda before tumalize, of course, what message ungependa kuambia wasanii wa Ohangla as for now, because each and every day music ina change and a lot of things ina change. Okay, like I don't mean to hurt anyone, but what I can say, and it's the truth, and you also know, even the people that will be living in denial, they know they are just living in denial, is that wasanii wa Ohangla sasa kuna kazi ngumu, because the person who is now leading them, it's a truth that is leading them, ameinua hii kitu sana, ameweka kwa baya juu sana. Yeah, Prince Indah ameweka Ohangla juu sana. So if you are coming to this field, you have a lot of tasks to do, because you are looking up there, but ni up sana. So up sana, so you have to train your neck well, because you are just there. Anytime he comes up with an album, so they have a big task ahead. They have to sweat. Ohangla sasa imeinuliwa bana, iko juu. So it is not easy for them. Wajipange. Wajipange, hata kama it means firing manager, kama ende na kulet down, mpost fire na mpost. Yes. Yeah. Lakini pia waangalie one thing, maybe I can advise wasanii wa Ohangla, wakati unafanya manager, tafadhali tumia tu words polite, you know, si ati, you know, kuna ingine niliona juzi, you know, this man pictured here. No, it's not this man, this someone umefanya na yeye kazi for a while, si ndio? You unamjua, so, this gentleman pictured here. No, it's not. Bro, unamjua, we are all human beings. We are not human beings. We are all human beings. Kuna ile polite way, hata kama mtu amekukosea, polite way ya kuaddress vitu. You have a company, Kidani Media. Then you don't make anything, then you find that one of your employee has been really reaping good from your sweat or from your company. Your company is almost sinking with the task. You don't pay bills, you can't pay your rent. But one person has been eating well and so really investing with your sweat. Bro, we are all human beings. Utaenda hapo online na hasira sana. Alafu after tena maybe kumtoa bila hata kumpost, ama umempost tu on a very humble ground. Bado kuna club owners haonangi hizi vitu. Bado anaendelea na transactions. Utarudi tena sasa na ile mabaya. Sema this man pictured below bana. Okay, politeness is the best thing ever, but sisi pia ni binadamu, tusijudge sana. Bro, pesa ni ngumu kupata, then kumake brand ni ngumu. So hata kama unakulia brand, kula, lakini
bring positive impact to that brand ndio ukule. Yes. That's why I do say that mwenye huwa naruhusu sana kule band kama naweza ni Kokomo because akule hata kama naweza kula hiyo band akule because mimi nimejua huyo msanii wake through wakati alipostiwa like we have been working in silent lakini sasa we have made it public. Kokomo has decided kuinua mkono huyo kijana yetu. Then I went who is this Okoth? Then ndo kamjua. Sana bro, thank you so much. Nasikia leo umetembea na old school guitar bwana. Kwani unataka kuwa msanii? Because hii ni guitar ya kitambo man, si ya siku hizi. I have my own way of playing the guitar. So what do you want me to do now? Any tune. Thank you so much guys. Kama kawaida of course ni Victor Msafi tumekuwa na yeye. Bro, before tumalize mafans wako na mashabiki wako. Okay, fine. What I want to say, and thank you for this. What I want to say, just want to talk to youths directly. I'm talking as Victor Msafi Kenya. I'm talking also as one of the close associates of Nairobi River Commission. I'm talking also as one of the officials in Dada Palma Foundation. And what I want to tell youths is that let us know the importance of the environment, the climate change, the carbon, and the importance of the Nairobi River. Like for example, let me just tell you, those rivers we have at Ushago there, you see how they are clear. You see their beauty. At times, most of the time, we find time and go sit there, we relax. We just make stories at the river banks. At times, we just get inside the river. There are some stones inside the river. You are just seated there. You enjoy that breeze. You see the fish running. You see, but that's not happening in Nairobi. Nairobi, if you go near rivers, you just have to close your doors because it's choking. Whatever you will see in the river is so wanting. You can't see down the river. You can't see the river, the aquats in the river. They are all dead because of the waste we dispose in the river. That's very bad, bro. Let us just kutumia tu akili, bro. Let us not spoil this beautiful thing that God gave us. Can we just give ourselves this responsibility that we want to see fish inside Nairobi River? And by seeing fish, we must shun away these companies that are disposing waste gases and chemicals to the river, killing the aquatic life. These people living around the river banks in the slums and whatever, let them have a designated point for disposing this domestic waste so that rivers doesn't look like toilets and sewage. These are rivers, these are not sewer lines bana. Yes, my youths mazee, sisi tukijitokeza, tuachane na wazee sasa. Tujitokeze kama wazee tuseme tu no to this pollution. Yeah. So that's what I can tell my fans as per now. But continue following me in all media platforms at Victor Msafi Kenya. Follow Mzuka TV, follow Kidani Media. Every platform Kidani Media has, follow. Na tuendelee kujikaza kama vijana. It's not easy, but let's make it. It's upon us to make the country we want. Yeah. Nobody will make it for us. Thank you so much. Welcome. Asante. So thank you so much. We are wishing you all the best in your guitar classes. I think next time tukipatana utakuwa umekuwa pro sana. Okay, ladies and gentlemen, thank you so much and bye bye. Kama kawaida, this is Mzuka Kibao TV na naitwa Wandiga Kalambwada.